recording. Okay. So now, last session lo మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్సైడ్ ఏ వర్చువల్ మెషిన్ చెప్పుకున్నాం. సో ఓకే, ఇది మన వెబ్సైట్. సో దీన్ని ఈ వర్చువల్ మెషిన్ లోపల we can able to access. Okay, we can able to access via local host. Okay, so if you want to access the same application outside the virtual machine, how can we access? Can anyone tell me? How can we access the application which has been deployed inside the virtual machine? Via IP address. What is the IP address of this? This is the IP address 40. Can able to click here. So now you can able to access your application which has been deployed inside your virtual machine. So ఇప్పుడు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? వయా 80 పోర్ట్ నుంచి వర్క్ అవుతుంది, రైట్? లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఎందుకు వర్క్ అవుతుంది? ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్ లోపల ఇన్బౌండ్ రూల్ క్రియేట్ చేసాం మనం. ఏమని క్రియేట్ చేసాం? allow public to access virtual machine under the port. It is enabled here. That is why you are able to access here. So if the application is not accessible in the sense, let's go and remove this rule. Am I able to access the application now? Can anyone tell me? Can I able to access this application? No, madam. So that means what? You have to enable the rule, inbound rule, to access your application which has been deployed inside your virtual machine. Okay, which has been deployed in your virtual machine. So let's see, మనం ఏం చూసాం ఇప్పుడు? ఓలా అనేది ఒక అప్లికేషన్ అనుకోండి. ఓకే, ఓలా అనేది అప్లికేషన్. సో ఈ ఓలా అప్లికేషన్ని ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేసాం? ఒక వర్చువల్ మెషిన్లో డిప్లాయ్ చేసాం. వర్చువల్ మెషిన్లో డిప్లాయ్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అనేది? ఫస్ట్ డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు. ఈ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతారు? ఒక రిపాజిటరీలో పెడతారు. ఏంటి ఆ రిపాజిటరీ? లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SVN కావచ్చు, లేదంటే గిట్ కావచ్చు, లేదంటే బిగ్ బకెట్ కావచ్చు. ఇవన్నీ ఏంటంటే సోర్స్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్స్ అంటారు. వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్స్ అంటారు. అంటే డెవలపర్ ఏదైతే కోడ్ రాస్తారో ఆ కోడ్కి వర్షన్ కంట్రోల్ అనేది ఈ టూల్స్ ద్వారా చేస్తారు. సో డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఈ టూల్స్లోకి పుష్ చేస్తారు కోడ్ని. ఓకే, సో ఈ పుష్ చేసిన తర్వాత ఈ కోడ్ని అనేది ఇక్కడ మనకి వర్చువల్ మెషిన్లో కదా డిప్లాయ్ చేసాము ఓలా అనేది అప్లికేషన్స్ అనేది. ఈ గిట్ హబ్ కానీ SVN కానీ ఈ రిపాజిటరీలో ఉన్న కోడ్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాలి? వర్చువల్ మెషిన్లోకి డిప్లాయ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ డెవలపర్స్ గిట్ హబ్లోకి పుష్ చేశారు. సో VMలోకి కోడ్ రావాలంటే ఎలా తెచ్చుకుంటాం ఈ కోడ్ని? గిట్ హబ్లో ఉన్న కోడ్ని ఏం చేసుకుంటాం? పుల్ చేసుకుంటాం. అప్పుడు డెవలపర్స్ రాసిన కోడ్ అనేది VM లోపలికి వస్తుంది. VM లోపల ఎక్కడ వస్తుంది? ఎక్కడికి పుల్ చేసుకుంటాం మనం? ఒక అప్లికేషన్ని రన్ అవ్వాలంటే మనకి ఒక సర్వర్ కావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఈస్ డెవలప్డ్ అండర్ .NET. ఈ .NET అనేది ఏంటి? ఒక ఫ్రేమ్వర్క్. ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ యూస్ చేసి మనం అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్మెంట్ చేసాం. ఈ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది రన్ అవ్వాలంటే మనకి ఏముండాలి? ఒక సర్వర్ ఉండాలి. ఆ సర్వర్ ఏం చెప్తున్నాం? IaaS అంటున్నాం. సో ఈ అప్లికేషన్
ఈ సర్వర్లో రన్ అవుతుంది. అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలంటే .NET ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండాలి. ఈ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది IIS సర్వర్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నౌ .NET అప్లికేషన్. అలాగే ఇప్పుడు జావా అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి. జావా అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలంటే ఏమేం కావాలి, ఎవరైనా చెప్తారా? జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. జావా రన్ టైమ్ ఉండాలి, జేడీకే ఉండాలి, జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి, ఇంకా సర్వర్ ఉండాలి కదా. ఏంటా సర్వర్? అపాచీ టామ్క్యాట్. సో ఈ .NET అప్లికేషన్ అయితే ఆల్రెడీ విత్ ఇన్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది .NET ఫ్రేమ్వర్క్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు జావా అప్లికేషన్ని ఈ వర్చువల్ మెషిన్లో డిప్లాయ్ చేసుకోవాలనుకోండి, జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది, జావా రన్ టైమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అలాగే అపాచీ టామ్క్యాట్ సర్వర్ రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలాగే ఇప్పుడు సమ్ అదర్ అప్లికేషన్, సమ్ పైథాన్ అప్లికేషన్ కావచ్చు, ఇలా ఏ అప్లికేషన్ అయితే దానికి రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు విఎంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను, .NET అప్లికేషన్ చెప్తున్నాను. ఈ ఓలా అప్లికేషన్ తీసుకుంటే అది .NEట్లో డెవలప్ చేశారు. సో .NEట్లో డెవలప్ చేశారు కాబట్టి నేను IIS సర్వర్ని ఎనేబుల్ చేశాను. IIS సర్వర్ని ఎలా ఎనేబుల్ చేసాం, ఎవరైనా చెప్తారా? విండోస్ ఫీచర్స్లోకి వెళ్ళి దీంట్లో IISని ఎనేబుల్ చేసాం, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డిప్లాయ్మెంట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, మనకి రియల్ టైంలో గిట్ హబ్ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదు కాబట్టి ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఈ IIS సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసాం. IIS సర్వర్లో అంటే ఎక్కడ, పాత్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎట్లా చూస్తాం ఆ పాత్ చెప్తారా ఎవరైనా? ఎట్లా ఈ IIS సర్వర్లో ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేసాం మనం పాత్ ఎక్కడ చూస్తాం? ఇక్కడ ఇది IIS మేనేజర్ కదా, IIS మేనేజర్. సో ఇందులో ఎక్కడ ఈ అప్లికేషన్ అనేది డిప్లాయ్మెంట్ చేసామంటే ఎక్కడ చూస్తాం? ఇక్కడ పైన ఆప్షన్ ఉందా, ఎక్స్ప్లోర్. ఎక్కడ రీడైరెక్ట్ అయింది ఇది? సి డ్రైవ్లో ఐనెట్ పబ్లో www రూట్లో రీడైరెక్ట్ అయింది. అంటే నీ అప్లికేషన్ అనేది ఏ పాత్లో హోస్ట్ చేశారు? వర్చువల్ మెషిన్ లోపల ఈ పాత్లో చేశారు. ఇప్పుడు డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని ఇక్కడ వర్చువల్ మెషిన్లోకి డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఏ పాత్లో డిప్లాయ్ చేయాల్సి ఉంటుంది? ఏ పాత్లో మనం కోడ్ని పుల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది? ఈ పాత్లో పుల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైం ఓన్లీ ఈ పాతే మెన్షన్ చేయాలా? ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవాలా మనం ఒక అప్లికేషన్ని? లేదంటే వేరే ఫోల్డర్లో కూడా, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ సి డ్రైవ్లో ఉంది, నాకు ఈ పాత్ వద్దు, నాకు సమ్ ఈ డ్రైవ్లో డిప్లాయ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా నా దాన్ని, చేసుకోవచ్చా? కెన్ వి డూ దాట్? చేసుకోవచ్చు మేడం, చేసుకోవచ్చు. సో రియల్ టైంలో ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, we will not use the predefined paths. మనం తెలుసుకోవడానికి ఈ పాత్ చేసుకుంటాం. జనరల్గా ఎప్పుడైనా సరే వర్చువల్ మెషిన్ లోపల ఏదైనా డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి అంటే గనక ప్రీడిఫైన్డ్ పాత్స్ అనేది యూజ్ చేయం. సో ఇక్కడ ఏంటి, సి డ్రైవ్లో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వెబ్సైట్, ఎవ్రీ టైం ఇది బై డిఫాల్ట్ సి డ్రైవ్లో మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసామనుకోండి, ఈ డిఫాల్ట్ వెబ్సైట్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ రీడైరెక్ట్ టు సి డ్రైవ్, www inetpub and www root. It will redirect to this. So I don't want this. Generally we should not use the predefined paths. We have to use always different paths. Okay, so ఈ డ్రైవ్లో కూడా మనం అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం? You can right click from here and add an application and create your alias name and here you can able to provide the physical path here. So here I will select E drive,
click on OK. Then alias default pool. Okay. Connect as application user. Provide a test here and then click on OK. Okay, this is the way you should follow. But for now, you can able to follow the same. But in general, real time lo manam ila application anedi create cheskuntam. Okay, so this is about the deployment. ఇంకా మనం ఇంకా ఏం చేసుకున్నాం, ఏం చెప్తున్నాం, ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తాం, దాంట్లో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసుకుంటాం. అలాగే ఎస్ఐటి ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే ఇంకొక కొత్త విఎం క్రియేట్ చేస్తాం, అలాగే ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం. ఈ పర్టికులర్ పాత్ ఏదైతే ఉందో ద సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ తోటి ఎస్ఐటిలో డిప్లాయ్ చేసుకుంటాం, అలాగే యూఐటీలో డిప్లాయ్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ రియల్ టైంలో ఎప్పుడైనా సరే డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు, ఎస్ఐటి ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు, యూఐటీ ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు, there is no, it's not required a approval. An approval is not required to deploy your changes into the environments. Okay, whenever you are deploying some code into your production, it is required to take the approval from the owner or from the business. ఎందుకు మనం అప్రూవల్ తీసుకోవాలంటే there is no guarantee that your application will work exactly it is expected. There may be some issue, there may be some downtime, right? సో ప్రొడక్షన్లో మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఏదైనా డిప్లాయ్మెంట్ చేసినా, ఏమైనా చేంజెస్ చేసినా, ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ఫార్మ్ టు సమ్వన్. వితౌట్ అప్రూవల్ యూ షుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. Okay, so and one more thing, whatever you are doing any changes inside the production, first you have to take up the backup. Do not do anything, even single activity, without taking a proper approval from the client or business. Okay, so you should not do even anything. ఓకే, అప్రూవల్స్ వచ్చిన తర్వాతే మీరు ఏదైనా చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ ఫ్రెండ్ కదా, మీ మేనేజర్ కదా, మీ లీడ్ కదా అని ఏ చేంజెస్ కూడా చేయడానికి వీల్లేదు ప్రొడక్షన్లో. ఈవెన్ లీడ్ చెప్పినా సరే దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్, రిటర్న్ ప్రూఫ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. రిటర్న్ ప్రూఫ్ కావచ్చు, లేదంటే రిక్వెస్ట్ కావచ్చు, ఏదైనా ప్రూఫ్ ఉంటేనే ప్రొడక్షన్లో మీరు చేంజెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బికాస్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద రైట్స్ ఇన్ ద సర్వీస్. Without having a proper communication as or a proper request or proper written proof via in the email, you should not do anything. Hope you are clear on this. Okay, so ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఈ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్లో? Anyone having any doubts, any questions on this? Okay, fine. So let's move to PowerShell concept then. So with this, we have completed the virtual machine. Now we will see how can you create a virtual machine via PowerShell. Okay. Not only virtual machine, first we will see the storage account. Okay, so I have created a file for all the PowerShell scripts. I will upload to our shared path in the Google Drive. You can have a look into it. Okay, so ఇప్పటి వరకు మనం ఏమేం చూసాం? లాగిన్ టు ఏజెడ్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ లాగిన్ అనేవి టూ కమాండ్స్ ఉంటాయి. మనకి ఇంకొక విధంగా కూడా మనం లాగిన్ చేయొచ్చు. ఎన్ని టైప్స్ చూసాం? జనరల్గా ఇదొక కమాండ్, లాగిన్ ఏజెడ్ అకౌంట్ అనేది.
ఒకవేళ ఇది వర్కౌట్ అవ్వకపోతే మీరు ఇది కూడా యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇది కాకుండా మనం లాగిన్ అనేది అకౌంట్కి, అజూర్ అకౌంట్కి లాగిన్ అవ్వాలంటే ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది. అదేంటంటే సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్. లాగిన్ ఏజెంట్ అకౌంట్, ఏజెంట్ అకౌంట్ విత్ సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. ఈ కాన్సెప్ట్ మనం డెవాప్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డెవాప్స్లో వస్తుంది, అక్కడ చెప్పుకున్నాం పవర్ షెల్ నుంచి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలనేది. బట్ సో ఫార్ ఈ కమాండ్ కానీ ఇది కానీ మీ మిషన్లో ఏది వర్క్ అయితే అది యూస్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, సో ఏమేం కమాండ్స్ చూసాం? స్టాప్ వర్చువల్ మెషిన్ని ఎలా స్టాప్ చేయాలి బై యూజింగ్ పవర్ షెల్ కమాండ్. స్టాప్ ఏజ్ అట్ VM, నేమ్ VM1, నేమ్ ఆఫ్ ద వర్చువల్ మెషిన్ అండ్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్, ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్. సో అలాగే స్టార్ట్, ఒక ఆల్రెడీ స్టాప్ అయి ఉన్న దాన్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఈ 3 కమాండ్స్ మనం చూసాం. లాగిన్ ఏజెంట్ అకౌంట్ ఒకటి, స్టాప్ ఏజెంట్ VM అండ్ స్టార్ట్ ఏజెంట్ VM. నౌ విల్ సీ ఫర్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్. సో మనకి స్టోరేజ్ అకౌంట్లో మొత్తం 4 కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 4 కమాండ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయడం. క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ న్యూ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కదా, కాబట్టి న్యూ కీవర్డ్. జనరల్గా ఒకటి ఏదన్నా క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఏ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం? న్యూ న్యూ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. న్యూ ఐటమ్ చూసాం కదా లాస్ట్ టైం, న్యూ ఐటమ్ అని చూసామా? దేనికి యూజ్ చేసాం మనం ఇది? చెప్పండి ఎవరైనా. న్యూ ఐటమ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసాం? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయడానికి కానీ, అలాగే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి కానీ న్యూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ న్యూ ఐటమ్. ఓకే, అలాగే న్యూ, నేను ఏమనుకుంటున్నాను, ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. న్యూ ఏజెంట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. So it is automatically provide the recommendations. That is the advantage of AG modules. Okay, new agent storage account. Now, సో ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను? ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్లో? రావట్లేదు రికమెండేషన్స్. ఓకే, రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్. ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్లో క్రియేట్ చేయాలి? సో ఇక్కడికి వెళ్ళి పోర్టల్కి వెళ్ళి హోమ్కి వెళ్ళి రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. Go here and search resource groups. చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, లెట్ మీ ప్రొవైడ్ లక్ష్మి. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ ఇట్? రిసోర్స్ గ్రూప్కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మీరు స్పేస్ టైప్ చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు అందులో ఉన్న రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్స్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, దెన్ లక్ష్మి, రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ లక్ష్మి. తర్వాత ఇంకేం కావాలి? నేమ్. ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి? నేను లక్ష్మి STR అంటున్నా, స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్. ఓకే, తర్వాత ఏ లొకేషన్లో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను? లొకేషన్ సమ్ సెంట్రల్ US. Running out of time. Okay, we disconnect in 10 minutes. Okay, some central US ఇచ్చాం. దెన్ ఇక్కడ SKU నేమ్ అని ఇస్తున్నాం. ఈ SKU నేమ్ ఏంటి? ఎవరైనా చెప్తారా SKU నేమ్ ఏంటి అనేది? SKU నేమ్ ఏంటంటే మనం రిడెండెన్సీ ఆప్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నామా? ఇక్కడ స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి స్టాండర్డ్ అని, ప్రీమియం అని, స్టాండర్డ్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి LRS, GRS ఇట్లా వస్తున్నాయి, అవునా? అలాగే ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు LRS ఆప్షన్ ఒకటే వస్తుంది. ఓకే, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆప్షన్ యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్. బ్లాక్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు
2 ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. ఏమేంటి? ఎల్ఆర్ఎస్, జెడ్ఆర్ఎస్. అలాగే ఫైల్ షేర్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఎల్ఆర్ఎస్, జెడ్ఆర్ఎస్. అలాగే పేజ్ బ్లాక్ క్రియేట్ చేస్తే ఓన్లీ ఎల్ఆర్ఎస్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నాను? ప్రీమియం ఎల్ఆర్ఎస్ అంటున్నాను. ఓకే, మీరు ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఎస్కేయు నేమ్ ప్రీమియం ఎల్ఆర్ఎస్ అంటున్నాం. లేదంటే అలా కాకుండా ఇంకొకటి కూడా తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే స్టాండర్డ్ ఎల్ఆర్ఎస్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు. స్టాండర్డ్ ఎల్ఆర్ఎస్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? ఇక్కడ ఎస్కేయు నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ డిఫరెంట్ వస్తుంది ఆప్షన్స్ కూడా. ఓకే, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ విచ్ కెన్ బి యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. సో నేనేమంటున్నాను? స్టాండర్డ్ ఎల్ఆర్ఎస్ అంటున్నాను. దెన్ have to click on it and then run it. So what it will do? It will create a storage account for you. Let's do this. It may take some time. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక రాంగ్ చేశాను. ఏంటో చెప్తారా? లాగిన్ అయ్యామా ఏజీ అకౌంట్కి? అవ్వలేదు, బట్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. ఓకే, ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా నేను లాగిన్ అయి ఉంచాను దీన్ని కాబట్టి. ఓకే, so it will automatically taken your login information, then it has been created. Let's go and see this. It will take some time. While let's wait for one more minute. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది. నీకు ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకోండి, గెట్ ఈస్ ద కమాండ్. ఓకే, న్యూ ఎలా అయితే మనం క్రియేట్ చేయడానికి న్యూ ఏజెడ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఉందో, అలాగే టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద అజ్యూర్ అకౌంట్ రిలేటెడ్ టు ఏ రిసోర్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? నేను స్టోరేజ్ అకౌంట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటున్నాను. రావట్లేదు. why? Sometimes it will take some time. Get aged storage. Storage account, then resource group. Resource group ఏంటి? లక్ష్మిలో క్రియేట్ చేసాం. Then click here, then run from here. So what it will do? It will get the information related to inside Lakshmi. లక్ష్మి అనే రిసోర్స్ గ్రూప్లో ఉన్న స్టోరేజ్ అకౌంట్స్. సో ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు, ఎందుకంటే ఏబిపి అనే గ్రూప్లో క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, లెట్స్ సీ దట్. లెట్స్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ఏబిపి. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను? స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని చెప్తున్నాను. ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్లో ఉన్న స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. See, you can able to get the information from. సో 2 రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఏబిపి అనే దాంట్లో ఎక్కడ క్రియేట్ చేశారు? ఈస్ట్ యుఎస్లో క్రియేట్ చేశారు. ఎస్కేయు నేమ్ ఏంటి? స్టాండర్డ్ ఎల్ఆర్ఎస్. స్టోరేజ్ కైండ్ అనేది ఇంకొకటి ఉంటుంది, ఇంకొక ఆప్షన్ లాగా, స్టోరేజ్ V2. అండ్ యాక్సెస్ టైర్ ఏంటి? హాట్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు
రైట్. స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను యాక్సెస్ టైర్ మెన్షన్ చేశానా? నో. ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికల్లీ టేకెన్. ఓకే. సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ రిక్వైర్డ్ కాంపోనెంట్ టు క్రియేట్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్. స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే రిక్వైర్డ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ కావాలి, నేమ్ కావాలి, లొకేషన్ కావాలి, SKU నేమ్ కావాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మ్యాండేటరీ వన్ వైల్ క్రియేటింగ్ ఫ్రమ్ ద పవర్ షెల్. ఓకే. సో ఇవి కూడా మ్యాండేటరీ ఉంటాయి, కానీ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ టేకెన్. హాట్ అని కానీ, కైండ్ కానీ, స్టోరేజ్ V2 కానీ, మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ టేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద క్రియేషన్ అండ్ గెట్టింగ్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటివరకు? మేడం ఏబీపీ అంటే ఏంటి మేడం? రిసోర్స్ గ్రూప్. ఇక్కడ చూసారా మీకు? రిసోర్స్ గ్రూప్ ఏబీపీ. రిసోర్స్ గ్రూప్ ఏబీపీ. ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మేడం? ఒకటే టైప్ ఉందా లేకపోతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి? ఏ టైప్స్? ఏం టైప్స్? రిసోర్స్ గ్రూప్స్ మేడం. రిసోర్స్ గ్రూప్స్ టైప్స్ కాదండి. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ లో సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత రిసోర్స్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పాం, గుర్తుందా? రిసోర్స్ గ్రూప్స్, ఇవి రిసోర్స్ గ్రూప్స్. మనకి రిసోర్సెస్ ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి? లాస్ట్ సెషన్లో చెప్పాం, గుర్తుందా? ఫస్ట్ అజూర్ పోర్టల్ క్రియేట్ చేసాం మనం ఫస్ట్లో, రైట్? అజూర్ పోర్టల్కి రిజిస్టర్ అయ్యాం, రైట్? అజూర్ పోర్టల్ రిజిస్టర్ అయ్యాం. రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఏం చేసాం? తర్వాత సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేసాం, అవునా? ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ లోపల ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం. మీరు క్రియేట్ చేసే రిసోర్సెస్ ఏవైనా సరే ఈ రిసోర్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ లోపల, రిసోర్స్ గ్రూప్ లోపల క్రియేట్ అవుతాయి. ఇక్కడ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి? స్టోరేజ్ అకౌంట్ కావచ్చు, లేదంటే వర్చువల్ మెషిన్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, SQL యాప్ సర్వీస్ కావచ్చు. ఇవన్నీ ఏంటి? రిసోర్సెస్. సో ఇవన్నిటినీ కూడా ఒక గ్రూప్ చేస్తారు. It's like a single entity. It will group into a single entity. That is nothing but a resource group. ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ లోపల మనం ఈ రిసోర్సెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ఇక్కడ లక్ష్మి అనేది ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్, ఏబీపీ అనేది ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్. అలాగే ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ VM2 గ్రూప్ రిసోర్స్ గ్రూప్, VM00A రిసోర్స్ గ్రూప్, లక్ష్మి ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్. ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ లోపల మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ లోపల వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అది రిసోర్స్ గ్రూప్. నేను ఇప్పుడు లక్ష్మి అనే గ్రూప్లో ఉన్న స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ ఏమున్నాయి అని కమాండ్ ఇచ్చాను ఇక్కడ పవర్ షెల్లో. సో అప్పుడు ఏమిచ్చింది? లక్ష్మి అనే స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఒకటే ఇచ్చింది. ఎందుకంటే నేను ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేశాను స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, కాబట్టి ఇది ఒక్కటే ఇచ్చింది. సో ఏబీపీ అనేది ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్. నేను ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఏబీపీ అని ఇచ్చాను. సో ఈ పర్టికులర్ రిసోర్స్ గ్రూప్లో ఉన్న స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, 2 స్టోరేజ్ అకౌంట్స్. క్లియర్? ఓకే మేడం. సో స్టోరేజ్ అకౌంట్స్. సో ఇప్పుడు వచ్చిందా? లక్ష్మి STR